Okay, we are online already. So, in Gruppenteilen, yes, we will do that. Klezmer in Berlin, we'll do that in Klezmer, Folk Music Forum, Klezmer itself, Klezmer Shack Community Group, Klezmer Veranstaltungshinweise, ROI Community. Well, why not? Yiddish and Klezmer Music, Klezmer Inside, Konzerte in Berlin, yes, why not? Well, also possible, yes. Yiddish attends, bands, musicians from Hamburg. Yes, no, not this. Just 1 second. So what group should I also post? Okay, of course here. No. Yes. Why not? No, probably not. Folk Music Showcase. Yes. The Branoch. Well, probably not. Konzerte in Basel, Kleinanzeigen Hamburg. So, Flormart. Wow Community. Global Music in Hamburg, Musiklehr in Hamburg, Mitfahrgelegenheit, apropos, Hamburg, trip to Yiddishland. Well, why not? We can try it too. So, Balkan in Hamburg, Musiker Floma, Kharkov. Well, why not? Tenderio. Festival Jazz and Klezmer. Well, okay, let's try it. Yiddishland. Okay, I think it should be okay. Okay, so I think we are online now. So for this moment, I see already 40 or something like that people. Okay. Hey, Maria. Hi, everyone. Guys, first of all, or I probably already will go to the stage. Yay! Woo! Okay, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Tayra Chaverim. Good evening, ladies and gentlemen. Maybe good morning, somewhere in the United States and Canada. Добрый день, дорогие друзья. Безумно рад вас всех видеть. Guten Tag, liebe Freunde. So, guys, I really hope that it's fine if I will moderate this improvised home concert only in 2 languages, in English and in Russian, because really my brain will probably explode if I will do that in 3 languages, including German. And well, I hope that most of my German friends also speak English pretty perfectly. So I hope it's fine for you. Дорогие друзья, я только что то, что я сказал, это то, что я по возможности буду вести этот концерт импровизированный домашний всего лишь на 2 языках, на английском и на русском. Я надеюсь, что мои немецкоязычные друзья меня простят, потому что, ну уж простите, великодушно, все-таки среди русскоязычных как-то так получилось, что народу больше, кто говорит только на своем языке и не говорит на каких-либо иностранных, чем среди тех же немцев. Okay, so what time is it now? Actually, it's 1 minute before we officially have to start the concert. So, for those of you who doesn't know me, probably there are also a couple of people who doesn't know who I am. My name is Kovnatskiy. I am a violinist. I play klezmer music, which is Yiddish music. I was born in Moscow, Russia, but I moved to Germany in 2004, where I happily live in Hamburg. Now, for this moment, I am in Moldova, but you know, because of coronavirus story, Moldova closed the borders, and I went to my wife, which still lives here, Sharon Kopitman. Most of you knows her. Yeah, so that's the reason why I am now in Moldova, and I am pretty happy with that, actually. Для тех, дорогие друзья, из вас, кто не знает, кто я такой, если, возможно, есть и такие люди, кто приглашен кем-то из моих друзей и не особо со мной знаком,
Меня зовут Марк Ковнатский, я скрипач-клезмер, исполняю клезмерскую, она же идишская, еврейская, восточноевропейская, ашкеназская музыка. Я родился в Москве с 2004 года, я живу в Германии, в Гамбурге. В данный момент я нахожусь в Молдове, в столице, в Кишиневе. Почему? Потому что моя жена Шерил Капитман пока что живет здесь, и в связи с вот этой всей жуткой историей с коронавирусом Молдова в какой-то момент закрыла авиасообщение с Евросоюзом, и учитывая, что нам абсолютно не улыбалась перспектива на неопределенный срок оказаться порознь друг от друга, мы в итоге решили, что я прилечу сюда на какое-то время. Вот, соответственно, я пока что тут. Okay, guys, to the main topic of this program today. First of all, thank you so much for coming. I'm really excited. I really love to see, well, kind of, see all of you here from all over the world, from Los Angeles until probably Tokyo. By the way, hi guys there. Good morning, by the way. It's already Monday, April 27th there in Tokyo, Japan. So, I'm happy to present you my brand new author program, which I call Yiddish Melodies, New Yiddish Music, consisting of my works, my compositions, which I composed since 2004 until this year. Итак, собственно, к теме нашей сегодняшней встречи. Во-первых, я очень-очень-очень рад всех вас, мои друзья, видеть. Условно, я, к сожалению, даже на экране сейчас ваши комментарии видеть не могу, и телефон ко мне обращен задней камерой. Но я обязательно на все ваши комментарии по возможности отвечу после концерта. Тема сегодняшнего концерта – это презентация, не побоюсь этого слова, мировая премьера моей авторской программы Yiddish Melodies, новые еврейские мелодии, новые идишские мелодии, состоящая из моих сочинений, написанных в период с 2004 по нынешний год. So, before I will start, just a couple of little announcements. You know, it's there are always some important announcements which have to be said. First of all, I want to thank a couple of very important persons for their help by organizing of these concerts. First of all, I want to thank the Philharmony of Chisinau, Moldova, and in person Svetlana Bivol for the opportunity to use the grand piano in the main hall, in the small hall in Chisinau Philharmony, you know, to record the accompaniment for this concert. I also want to thank Igor Ozhok, my very good friend from Chisinau, for developing a very, very good sound system. I can show it to you later. I mean, very good loudspeaker. Thank you so much, dude. Very kind of you. I also want to thank, who else? Yeah, my main teachers who helped me to develop myself to be available to write this program. First of all, it's one of my best friends and colleagues, Dr. Alan Byrne. Thank you so much, Alan. I also want to thank Steven Greenman, one of my main klezmer violin teachers, as well as Cookie Ziegerstein and Deborah Strauss. And, of course, Meishke Albert. Meishke Albert, a wonderful singer and wonderful violinist, and almost everything I know about the accompaniment on the violin, I know because of him. So thank you so much, guys. I really love you. Proud to be a friend of yours. And yeah, of course, I want to thank my gorgeous wife, Chanel Kopitman, yay! And my mother-in-law, Hannah Dittman, for their incredible help and support by organizing all of that. Same in Russian. Перед тем, как я перейду, собственно, к началу концерта, дорогие друзья, я постараюсь это все сделать как можно быстрее. Я понимаю, что все уже ждут программу. Я прежде всего хочу выразить огромную признательность Кишиневской филармонии и лично Светлане Бивол за возможность использовать рояль Кишиневской филармонии для того, чтобы записать самого для себя аккомпанемент. Я сегодня, так сказать, one-man band. Сам для себя все записал.
Также я хочу выразить огромную признательность моему хорошему другу из Кишинева Игорю Ожогу за предоставление прекрасной колонки, которая позволит вроде как на очень таком приличном уровне все сегодня так озвучить. Огромное спасибо, Игорь, очень вот обязан. Я хочу выразить огромную признательность своим учителям, которые позволили мне самому, собственно, развиться до такого состояния, чтобы быть в состоянии хотя бы что-то написать, ну и вот в том числе те вещи, которые я сегодня вам презентую. Это в первую очередь мой друг, коллега и учитель Алан Берн. Огромное спасибо, Алан, я просто вот в неоплатном долгу. Я также хочу поблагодарить своих преподавателей по йиддишской скрипке, у которых я учился на протяжении своей жизни, в первую очередь Стивена Гринмана, Дебору Страус и Куки Зигерстейн. И, конечно же, в огромной степени я хочу поблагодарить моего большого друга Мишу Альтерта за все то, что я умею играть по части аккомпанемента на скрипке. Миша на самом деле просто потрясающий вокалист в первую очередь, блестящий певец. И просто феноменальный аккомпаниатор на скрипке. Все, что я играю в плане аккомпанемента на скрипке, это все обязано ему. И, конечно же, я хочу огромную признательность выразить своей драгоценной жене и моей дорогой теще за их огромную поддержку и помощь в организации всего концерта. И, конечно же, я хочу выразить огромную признательность Риме Кокшаровой и еврейской общине Молдовы за предоставление общинного аккаунта для того, чтобы мы потом после концерта могли со всеми вами встретиться в Zoom на after party. And yeah, thank you so much for reminding. I also want to thank Rima Koksharova and the Jewish community of Moldova for their help to organize the Zoom after party, which will take place right after this concert. Okay, I think I was speaking pretty enough. And yeah, I think it's time to play some music. By the way, Shandy, sweetheart, how many people do we have there already? About 117. Well, I'm wondering where are the rest, like 400 people. Well, okay, guys. They will join us. Yeah, I hope they will join us. So, guys, by the way, you'll incredibly help me if you will share this video, like right now. I mean, or if after a couple of first things, you know, if you like it, just organize like a watch party or make a just repost just to make to let as much as possible people to see this concert. Дорогие друзья, перед тем, как мы уже совсем уже точно начнем, поскольку я вижу, что у нас сейчас онлайн существенно меньше, чем было зарегистрировано на мероприятии, давайте так, если вам не сложно, и уж тем более, если вам понравится музыка, пожалуйста, помогите распространить эту информацию, создавайте либо watch party, либо просто репостните где-то у кого-то или просто у себя это видео, чтобы как можно большее количество людей имело возможность это увидеть. So, the first piece I will start with was composed last year, in the beginning of last year, by a request of my very good friend Efim Chorny from Chisinau. Fima, much love. This tune calls Kishinever Nigen. Last year, Efim celebrated his anniversary, his birthday in February in Chisinau, and he asked me to compose a nigun, especially for this concert, to open this concert. So, this is the thing I composed for that. Первая вещь, которую я сегодня исполню, называется Kishinever Nigun. Написана она была по заказу. Это первая вообще вещь в моей жизни, которую я написал по заказу. По заказу моего очень большого друга Ефима Черного, потрясающего певца из Кишинева. В прошлом году Фима отмечал свой юбилей в Большом зале Кишиневской филармонии. И он попросил меня написать какую нигун, чтобы с этим нигуном можно было открывать концерт, что я, собственно, по его просьбе и сделал. Guys from Klezmer community who were there, if you know this song, sing with me. Or play with me if you want. Дорогие друзья, кто был на том концерте, кто помнит эту мелодию, присоединяйтесь, пойте со мной, играйте со мной. Что ж, начнем. Okay, let's start. You ready? Let's go.
pretty good memories from Kishinev, right, guys? Especially those of you who were there. Ну что, неплохие воспоминания, да, с прошлого года, дорогие друзья, особенно те, кто был уже на концерте в Кишиневе в прошлом году. Okay, the second tune is actually, this is set, it's a medley of two very, very first tunes of mine. Следующий сет, это сет из двух вещей, это самые-самые первые мои вещи, которые я написал. I composed these tunes in the beginning of 2004, when I already moved to Germany. Я написал эти вещи обе в первой половине 2004 года, когда я переехал в Германию. For the first time, I performed these melodies during the gala concert, final concert of Klesfest in Kiev, in Ukraine. Впервые я исполнил эти вещи в качестве сета в Киеве на Клесфесте в 2004 году. And very important thing, I totally forgot to mention another very, very important person and say a huge thank you. Thank you so much to Marin Bunia, a fantastic Lautari violinist, for providing this wonderful violin. Marin, thank you so much. Я совершенно забыл, прошу прощения, девичья память. Я совершенно забыл выразить огромную признательность своему другу, замечательному, потрясающему скрипачу Лаутару из Кишинева Марину Буни за то, что он мне одолжил на вот такой неопределенный срок свою замечательную скрипку. Марин, огромное вам спасибо. Mulțumesc. So, okay, der erste Gassenligen and the erster Scher. Первый Gassenligen и первый Scher.
I performed this tune, as I said, for the very first time in 2004, and these two things were the very first tunes I composed in my life. Вот, так что, как я уже сказал, вот это был старт, это были самые первые мои две вещи написанные. The next thing, Steve Weintraub, I hope you are there, because Steve Weintraub, a wonderful dancer, one of my main Yiddish dance teachers. He organized, I think it was something like already 6 years ago, something like that. During the festival Yiddish Summer Weimar, he organized a flash mob on the theater square in Weimar, Germany, with the accompaniment of this tune of mine called Kolomeyke. Я очень надеюсь, что Стив Вайнтрап, один из моих основных учителей по еврейским танцам, сейчас находится среди вас, дорогие друзья, потому что в свое время он организовал флешмоб танцевальный в Ваймаре во время проведения фестиваля Yiddish Summer Weimar, где в качестве аккомпанемента использовал вещь, написанную мною, называется «Коломейка». Это такой украинский танец, вот в этом стиле я написал вещь. Steve asked me if I will perform this tune, so how could I say no? Стив спросил меня, буду ли я по ходу сегодняшнего концерта исполнять вот эту вещь. Ну как тут можно было отказать? So, and guys from the Yiddish Fest Moscow Kapelle, if you are here, you probably will recognize that we played that in Moscow for the first time in 2009. Дорогие друзья, кто играл в Клезминской капелле фестиваля Yiddish Fest Moscow в 2009 году, думаю, все вспомнят, мы это с вами играли тогда. Окей, Kolomeyke, Moldavian Hora and Sirba Молдавиняцка. Kolomeyke, молдавская хора и молдавская же сырба.
Okay, thank you so much, guys. Hope you enjoyed that. Спасибо большое, дорогие друзья. Надеюсь, все хорошо, вам все нравится. Okay, next tune is a very different one because it's very slow and very deep. Well, okay, for my opinion, nigun or nigun is like a song without words, and I composed this tune in 2009, and it calls Kovnatskiy. Следующая вещь, это уже очень такая контрастная, она сильно уже отличается от того, что вы слышали до сих пор, потому что до этого я играл практически очень такое все быстрое. Вещь, которую я сейчас написал, это уже совершенно другой, медленный, глубокий, по моему, по крайней мере, скромному мнению, в меру скромному мнению, нигун под названием Kovnatskiy. Написано было в 2009 году.
Thank you so much, guys, for staying here, be with us together. I'm really happy to present my music to you. Большое спасибо, дорогие друзья, что остаетесь с нами. Добрый день всем новоподключившимся. Очень рад всем вам сегодня продемонстрировать свою новую программу. Okay, the next thing is one of those things I'm mostly proud of. It's my very first Turkisher. You know, if you're not a classical musician, I probably will try to explain a little bit what Turkisher is. It's a dance originally from Turkey and from Greece, with a rhythm like this. Dum, da-dum, 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 da-dum. So not really typical Eastern European Ashkenazi dance, but lots of classical musicians really appreciated this rhythm and played lots of different Turkishers. Следующая вещь, которую я исполню, это одна из тех вещей, которыми я без всякой ложной скромности действительно горжусь. Это Turkisher. Для тех из вас, кто не исполняет, не занимается лирической музыкой, я постараюсь быстренько на одной ноге объяснить, что такое Turkish. Turkish или Turkisher – это танец, который изначально имеет корни в Турции и, согласно названию, и в Греции. Он не является именно изначальным еврейским танцем, но очень много еврейских музыкантов, особенно в начале 20 века, очень любило подобные танцы играть с таким ритмом. Вот ритм, который я уже указал в английской версии, то есть там, там, там. So, if you play Yiddish music, you definitely know the very famous Turkish called Der Yid in Jerusalem, the Jew in Jerusalem. So this is kind of my answer to this Turkisher, because the name of this tune of mine is Der Yid in Hamburg. Если вы исполняете еврейскую музыку, то вы наверняка знаете очень известный, очень популярный теркиш под названием Der Yid in Jerusalem, евреи в Иерусалиме. Но это такой мой своеобразный ответ Чемберлену, потому что название вот этого моего нигуна это Der Yid in Hamburg, евреи в Гамбурге. Enjoy. Just 1 second. I probably have to tune a little bit, which is also never too bad. Just 1 second. You know, it's almost pretty difficult to play not with your own violin, which is staying in Germany. Okay, that should be enough, at least for now. Okay, Der Yid in Hamburg.
So this is a Turkish hymn, ladies and gentlemen. And next tune calls Hora de Marie. Следующая вещь в программе сегодняшней называется Hora de Marie. Hora Marie. Why Marie? Because it's the name of my 5 years old daughter, sweetheart, my little sweetheart who lives in Essen in Germany, and I miss her so much. Итак, почему Мари? Дело в том, что Мари, так зовут мою драгоценную 5-летнюю дочку, которая живет в Эссене, в Германии, которой я просто безумно соскучился. So, I composed and dedicated this tune especially to my daughter, to Marie. Я посвятил эту вещь моей дорогой дочке, Мари. Мари, love you, sweetheart. I miss you so much. Дорогая моя Маришенька, я тебя очень-очень люблю. Эта вещь для тебя. Marie, that's for you. Love you. Маришенька, дорогая, это для тебя. Люблю тебя. Okay, next part is so-called hamburger medley. I composed this tunes, I think it was somewhere in, probably in the end of 2011. And I performed this set pretty lots with my own band based in Hamburg, so-called Hamburg Klezmer Band. And I would love to present it to you now. Следующая вещь называется гамбургский медли, гамбургский сет, Hamburger Medley. Я написал обе эти вещи в районе конца 2011 года, и достаточно долгое время они у нас были в программе моего гамбургского проекта Hamburg Klezmer Band. И вот этот сет я с удовольствием вам сейчас и покажу.
So, because I'm a very big fan, and since 2010 also a teacher of one of the greatest world greatest music festivals, Yiddish Summer Weiman, directed by Alan Byrne. I met there a very great project a couple of years ago under the lead of my very good friend and colleague Yiddish Melodies, originally from Riga, now from New York. And this project calls Caravan Orchestra. They performs the repertoire between Arabic and Eastern European Jewish music, and so that's how I met a lot of really great, incredible Arabic musicians, also Jewish musicians from Israel, Jewish Arabic musicians, like for example a great violin and oud player and the singer Yair Dalal. By the way, Yair, if you are here, lots of love. So that's how I got this impact of Middle Eastern sound. So that's how I created a new nigun of mine, which I called Mizrach nigun. Mizrach is the east in Hebrew. So this is like Eastern nigun from Middle East. Поскольку с 2000 я уже долгое время являюсь, практически можно сказать, фанатом, а с 2010 года и преподавателем, регулярным участником фестиваля Yiddish Summer в Германии под руководством Алана Верна, я познакомился несколько лет назад там с одним потрясающим проектом под руководством моего друга и коллеги Ильи Шнейвейса, изначально из Риги, сейчас из Нью-Йорка. Проект называется Caravan Orchestra. Это просто потрясающий проект, который объединяет еврейских и арабских музыкантов с соответствующим репертуаром. То есть это оркестр, который исполняет с одинаковым успехом клезмерскую музыку, израильскую музыку и арабскую, а также арабскую и израильскую музыку. И в те годы, когда они приезжали, я познакомился с огромным количеством просто потрясающих арабских музыкантов, еврейских музыкантов из Израиля, которые изначально, чьи предки были выходцами из арабских стран, такие, например, как замечательный совершенно скрипач, он также играет на уде, и замечательный певец Яир Далал. И таким образом я получил вот этот такой вот импульс вот этого колорита ближневосточной музыки. И таким образом родился мой следующий нигун под названием Мизрах нигун. Мизрах означает восток на иврите. Мизрах нигун. Enjoy.
So that was a Mizrach Nigan. Okay, next thing, which doesn't have really something to do with the concert today, but I really would love to do that. A lot of my colleagues and friends have a birthday today, and I really would love to use this opportunity to congratulate them. So these persons are Psy Korolenko, the only Psy Korolenko. Marina Pinskaya, it's the mother of Anna Pinskaya, and she's a co-organizer of Yiddish Fest Moscow. A wonderful friend of mine, a scholar, Yuri Tabak, I think from Moscow. I am sorry correct me if I'm wrong. Marcelo Mogilevsky, a wonderful music from Argentina. Eyal Talmudi, the great clarinet player from Israel. And especially, actually, I would also to congratulate Bonnie Singer. He's a new friend of mine on Facebook, and he was today a 500th person who joined this event. Congratulations. Дорогие друзья, я в равной степени хочу сделать еще одну вещь, которая, не то чтобы прям прямое отношение имеет к программе, но тем не менее я обязательно это хотел сделать. Я хотел поздравить с днем рождения нескольких своих близких друзей и коллег, у которых сегодня день рождения. В первую очередь я хотел бы поздравить единственного великого и ужасного Псоя Короленко. Я хотел также поздравить Марину Пинскую, это соорганизатор одного из крупнейших фестивалей концертных Yiddish Fest Moscow. Я хочу поздравить также Юрия Табака, который является очень-очень большим специалистом по еврейской культуре. Я хочу поздравить потрясающего музыканта, полиинструменталиста из Аргентины Марсело Могилевского, потрясающего кларнетиста из Израиля Эяля Талмуди. И также вот так вот попал в этот список мой новый контакт на Фейсбуке по имени Бонни Сингер. И сегодня, просто чем он в том числе заметился мне, это то, что сегодня он стал ровно 500-м участником, зарегистрировавшись среди тех, кто собирался пойти на сегодняшний концерт. Okay, guys, happy birthday and enjoy your life. Hopefully we'll enjoy our offline time after this horror will be over. Okay, we are continue, and the next tune is horror, Yiddish horror. I composed actually last year, and actually the very first person who played that, not for the audience, not on some stage, but just with me for my Facebook account to make like a little advertising for this tune, was a very, very great violinist and a very good colleague and teacher of mine, fantastic Deborah Strauss from New York. Следующая вещь, которую я исполню, называется «Ковнатский» из хора. Это танец, который в том числе очень популярен, помимо всего прочего, и в еврейской музыке. Впервые я написал эту вещь, собственно, что значит впервые? Я написал эту вещь в прошлом году, и так получилось, что самым-самым первым человеком, кто ее исполнил, и то это было не на сцене, это было не по ходу концерта, это было вместе со мной для моего ютубного аккаунта в качестве такого небольшого промоушена моих произведений. Это была потрясающая скрипачка из Нью-Йорка, одна из моих первых учительниц по клезмерской скрипке, замечательная Дебора Страус. Kovnatskiy Horror. Enjoy!
Thank you so much. Okay. Another thing I wanted to also to mention is you probably already saw this little, piece of paper here. So if you wanted to make some little donations, or even a bigger one, I also don't mind. You can use, for example, this link on PayPal, like paypal.me/Mark Kovnatskiy. You also can find this information in the description to this video. So it's totally up to you, but if you feel, well, I have a possibility to support this guy, well, I will really appreciate it. Okay, so next thing. Next tunes are the only two melodies of mine which wasn't published in my book. And this is another thing I want to mention. Last year I published a book for the very first book of mine, a compilation with my tunes called Yiddish Melodies, New Yiddish Music, with almost all of this music you just heard. And if you think, well, I probably would love to this guy, but also to make some profit for me, like to learn some interesting, cool stuff, and I want to buy it, well, feel free to ask me or just go directly to my homepage, which is mark-kovnatskiy.com, and you also can pre-order this or just order this book and, for example, my CDs there. I will repeat the same in Russian. Дорогие друзья, наверное, вы уже заметили вот здесь вот маленький такой листочек, на нем написано paypal.me/markkovnatskiy в одно слово. Это на тот случай, если вы посчитали, что вдруг, мало ли, у вас что-то вот оказалось такое желание какое-то немножко задонатить музыкантов, которые, сами понимаете, в эти времена не в самом лучшем положении оказались, учитывая то, что мы лишились всей нашей офлайн работы. Так что всяческие донейшены всячески приветствуются. Огромное вам заранее спасибо. Вот, вы можете любую информацию по этой части найти в описании к этому видео. Там есть не только PayPal, но и при желании, если у вас нет PayPal, можно использовать банковский аккаунт. Все данные там тоже в описании к этому видео есть. Кстати, вы также можете приобрести мою книгу, мою первую книгу Yiddish Melodies, New Yiddish Music, которую я публиковал летом прошлого года и которую вы в любой момент можете заказать либо напрямую у меня, либо посетив мой сайт www.mark-kovnatskiy.com, вот, где вы можете это оформить онлайн. Вот. Опять же, буду очень признателен и рад, если моя музыка так вот пойдет на... Ну и мне, опять же, какой-то с этого профит. Okay, so next two tunes weren't published in this book of mine, and I will publish them in my second book, which probably will be published this year, hopefully. And these tunes are called Sentimental Horror and Bessarabischer Bulgar. Вещи, которые я сейчас сыграю, две следующие вещи, не вошли в мой первый сборник по той простой причине, что они вообще ни в какой сборник еще не вошли. Они были написаны только в этом году и будут опубликованы в моей следующей книге, которая, надеюсь, в этом году летом, надеюсь, все-таки уже выйдет. Называется «Сентиментальная хора» и «Бессарабский булгар». For the first time, oh yes, I know, guys, my friends from Japan are probably making some noises like, woo, yeah, we know that! Yes, because for the first time, the world premiere of these tunes were in Japan this February, where I played this set with a wonderful klezmer group from Japan under the lead of Chitoshi Inoue. Chitoshi-san, arigatou gozaimashita. It was a very, very big pleasure to play with all of you guys. Fumi, Mariko, Chitoshi, Ryota, and Hitomi-san, of course. Эти вещи, как я уже сказал, они не были еще опубликованы нигде, но тем не менее они уже были впервые исполнены в этом феврале в Японии. Я уже так понимаю, что мои дорогие японские друзья и коллеги уже начали такую реакцию перед экраном выдавать. Да! Дело в том, что я выступил с этими вещами, вместе аккомпанируя замечательной группе из Японии под руководством Читоши Хинуэ.
Огромное спасибо, Читоши. Было огромное удовольствие играть с вами, с вашим замечательным бэндом, в составе которого были такие замечательные музыканты, как Фуми Ватанабе, Марико Мори, Хитоми Никура, Рёта Хамашима. Вроде никого больше не забыл, да? Вроде всех перечислил. Okay, guys, I'm very sorry if I forgot somebody. Please don't kill me when I will be next time in Japan. Ребята, пожалуйста, если кого-то забыл, умоляю, не убивайте в следующий раз, как в Японии буду. Okay, Sentimental Horror and Bessarabishal Bulgar. Enjoy. Thank you so much. Thank you so much, guys. Большое спасибо, дорогие друзья. Okay, we're closing to the end of the program. I know. Well,
Okay, the next thing has a pretty funny name, the last minute Bulgar. Следующая вещь, дорогие друзья, мы постепенно уже приближаемся к завершению программы сегодняшней. Следующая вещь называется last minute Bulgar, что в буквальном переводе означает «булгар в последнюю минуту». So, what does it mean? Actually, it was the very, very last tune I composed before publishing of my very first book, and I did it really in the last moment. I mean, I managed it into the very last moment to put it into this book, to publish it in my very first book. So that's why it also calls Last Minute Bulgar. Почему именно так названа эта вещь? Дело в том, что эта вещь была написана вот буквально за, я не знаю, может быть, считанные часы до того, как моя первая книга была сдана в печать, первый тираж. И вот буквально в последний момент удалось вот этот булгар поместить в ноты, и перед тем, как материал пошел в печать. Вот, собственно, поэтому Last Minute Bulgar. Okay, enjoy, guys. This is actually a pretty American sounding Bulgar, so my American friends and colleagues, if you hear it and if you like it, well, maybe if you want to take it into your program, feel free to do that. Just please let me know. Okay.
Thank you so much. Oh, I almost forgot. I mean, I didn't put this melody, this tune in the list, but thank God, I remember now. Okay, so this is, just one second, let me find it. Yes, I totally forgot about to put this this recording here. Thank God I didn't move it away at all. So the next tune is Kishinever Freilich, a tune I composed in, I think it almost 2 years ago. Дорогие друзья, я чуть было не проморгал одну вещь, которую я почему-то не занес в общий список здесь. Слава богу, я все-таки запись сохранил, и она у меня просто в другой папке валялась. Называется Kishinever Freilich. И эту вещь я написал где-то 2 года назад. By the way, the very nice memory about this music, this melody is, first of all, me and Shendy were brought on the chairs during our Hupe in Weimar, accompanied with this tune by the festival orchestra under the lead of Yiddish Melodies. By the way, thanks guys, it was really great experience for us. И, кстати, вот очень приятное воспоминание об этой вещи, это то, что нас с Шеней в прошлом году, когда у нас была хупа на фестивале в Веймаре, нас как раз вот под аккомпанемент вот этой моей вещи в исполнении оркестра фестиваля под управлением Yiddish Melodies носили вот на стульях. Очень-очень приятно. Ребята, огромное спасибо всем, кто там был, все, кто там играл. Огромное спасибо, воспоминания на всю жизнь. And actually it's the only tune in this program with the drum kit. I know I promised that, so this is the only thing. And unfortunately I didn't have any possibility to ask some friends of mine or to record it by myself. First of all, I'm not a drummer. I don't have any drum kit here in Chisinau. Well, actually in Hamburg too. So I found just like a virtual drummer and just re-edited that, especially for this tune. И, дорогие друзья, это вот та самая вот единственная вещь, в которую есть даже барабаны записанные. Дело в том, что, ну, как вы сами понимаете, я сам не барабанщик, и у меня ни в Кишиневе, ни дома, естественно, никаких барабанов нету. Но, тем не менее, барабаны очень иметь хотелось хотя бы в одной вещи. В общем, я нашел виртуального барабанщика, и потом пришлось буквально по нотам это все подрезать, под мою конкретную вещь подгонять. So, Kishinever Freilich, ladies and gentlemen, enjoy. Oh, I'm sorry. One more, last thing. I want to thank my colleagues. This is the only piece in this program today where I didn't record all instruments. Lots of thanks to my colleagues from the Hamburg Klezmer Band, to Stanislav Dinerman, accordion, and Mikhail Manevich on tuba for helping me with this tune by recording the parts of their instruments. So, let's go. 1, 2, 3, 1.
Okay, so back to the official program. So the next the next piece is very, very, very important to me, but not only to me, but also to my wife, Shendel Kopitman, because it's a tune of mine called Shendel's Nign. I composed this tune last year, I think, or in the end of the year, like 2 years ago, maybe. I think it was in the end of 2018, right? Yeah. Yeah. So yeah, and I also played that tune on our wedding in Weimar last year. And what I also want to say about this Nign I composed for this Shendel's Nign, you know, I also have a classical music educations behind me, so, and I always was a very, very big fan of Bach. So in this tune, I not only tried to express all my emotions and all my feelings to Shendel, but also wanted to try to at least to create some bridge between Yiddish music and the music of Bach. And if I succeed or not, it's up to you, you decide. Следующая вещь, которую я сыграю, дорогие друзья, это предпоследняя вещь в сегодняшней программе. Это вещь, которая имеет огромное значение не только для меня, но и, конечно же, для моей любимой жены, для Шендел Копитман, потому что эта вещь называется Шендел's Nign, Нигун Шендел. Вещь, которую я написал специально для Шенди, кажется, в конце 2018 года. И более того, я эту вещь исполнял непосредственно на нашей свадьбе, на нашей хупе, на Yiddish Summer Weimar в прошлом году, прошлым летом. И чем для меня эта вещь значима, это не только тем, что эта вещь написана для моего любимого человека, которого я люблю всей душой и без которого жизнь себе не представляю, но и закрой уши. Но и тем, что, как и у большинства сегодняшних музыкантов, у меня за плечами классическое образование, полученное еще в Москве. И я всю жизнь, если исключать сейчас музыку еврейскую, я всегда был огромным поклонником творчества Иоганна Себастьяна Баха. Это мой любимый классический композитор. И в этой вещи я постарался не только выразить все свои эмоции, все свои чувства, которые я испытываю к Шенди, но и в каком-то плане попробовал в определенных местах этой вещи попытаться хотя бы создать намек на некий такой вот мост в плане стиля между еврейской музыкой и творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Получилось у меня это или нет, это уже вам решать. Мое дело сообщить. Окей, Shendel's Nign.
Thank you so much, guys. So actually, we are in the very end of the show, and I'm going to play the very last tune for today. And it's a Hasidic nigun. So guys, if there are some Hasidic or Jewish religious people, it's your it's your time to stand up and to dance. By the way, if you are not Jewish and if you are not religious, it's totally fine. You also to do the same. Just stand up and dance, because it's a Satmar Rikut nigun. Rikut is a dance in Hebrew, and I tried to compose this piece in the style of Satmar Hasidim. Let's see if I succeed with that. Следующая вещь, дорогие друзья, это последняя в нашей сегодняшней программе. И смотрите, особенно если у вас есть религиозные евреи, да даже или там, вот, особенно религиозные, скажем, хасиды, да не важно, на самом деле, если у вас есть желание встать и потанцевать, это вот как раз вот последняя возможность, потому что вещь называется Сатмар Рикут Нигн. Рикут — это танец, то есть танцевальный нигн, и я постарался максимально близко сочинить его к стилистике сатмарских хасидов. Guys, before I will play this last thing, I want to thank you from all my heart. Really, really glad to have all of you here. Thank you so much for coming. Thank you so much for sharing. By the way, if you didn't share it, do it right now. I really appreciate it. Thank you so much. Yeah, thank you so much for coming. And if you want, we'll have in a half an hour, in 30 minutes, we'll have a Zoom party, like Zoom after party. If you want to join us, do it. If you want to find the meeting ID, you can find it in the description on the page of the event when I invited you. Or if you don't find it there, if you have no idea about this event page, just write to me directly to Messenger, and I'll answer you like in 10 minutes. So, yeah, find this meeting ID if you want to join me, to hang out together a little bit, to talk, to discuss, share your feelings about this program you heard today. So, yeah, feel free to join this Zoom after party. Дорогие друзья, перед тем, как я сыграю эту вот последнюю вещь, в которой, кстати, опять же, можно и плясать, и играть, и петь, я хотел еще маленькое объявление сделать. Во-первых, огромное спасибо вам всем, дорогие друзья, что вы сегодня пришли, что вы сегодня были с нами. Огромное спасибо Шенди также за помощь в организации всего этого. Без тебя, дорогая, как обычно, я как без рук. И, кстати говоря, я бы вообще половину этих вещей без нее не написал. Я большую часть этих вещей написал за то время, что мы вместе. I will repeat the same. I also want to thank my wife Shendel, not only for organizing all of that, but for this great inspiration, because I created almost like 80% of these tunes I performed today during the time we are together. I mean, since 2018, and this speaks for itself. Так вот, дорогие друзья, после этого концерта, где-то вот через 25 минут, в 8 по московскому времени, но через 25 минут, будет своеобразная импровизированная автопати в Zoom. И вы можете найти meeting ID встречи, вы можете найти в описании мероприятия, на которое я вас позвал, вот мероприятие этого концерта, вы можете найти вот это там. Если же не найдете либо мероприятие, либо meeting ID, вы можете мне написать через минут 10, я вам постараюсь всем поскорее ответить, или просто на моей странице прямо повешу. Вот, так что если у вас есть желание присоединиться, пообщаться, выпить вина, посидеть, обсудить, что вы слышали, сказать, понравилось, не понравилось. Как говорится, всяческие милости просим в наш Zoom after party. Okay, so are you ready for the last tune, guys? Shane, watch the comments. Are you ready, guys? Can't hear you. Woo! Okay, so let's dance, and thank you so much. Have a wonderful week. Have a wonderful day, and hopefully see you on Zoom in 25 minutes.
Thank you so much. My name is Mark Kovnatskiy. It was a very big pleasure for you to perform for you today. Итак, дорогие друзья, еще раз большое спасибо. Меня зовут Марк. Огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли. Увидимся в зуме и let's dance! Thank you so much, guys. It was a very, very big honor for me and a really huge pleasure for me to perform this program of mine for the first time. First time in my life I played the concert consisting exclusively of my tunes, and I really hope you enjoyed that. And yeah, once again, thank you so much, and hope to see you in actually in 20 minutes on Zoom. Go to the event page, find the description of this meeting ID. I probably also will publish it on my page right now. Just wait like 5 minutes and I will post it there, and join us there. See you. Have a good evening. Дорогие друзья, еще раз огромное вам спасибо. Для меня было огромное удовольствие для вас сегодня выступать онлайн, пусть даже вот в таком вот необычном формате. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний концерт. Для меня это в любом случае абсолютно новый экспириенс, абсолютно новый опыт. Я еще ни разу никогда не играл программу, состоящую исключительно из моих вещей. В любом случае это была сегодня мировая премьера вот целой программы из моих вещей. Огромное вам спасибо за то, что вы были со мной. Я безумно счастлив, что вы здесь сегодня были. Если у вас есть желание присоединиться к этой импровизированной автопарти в Zoom, присоединяйтесь. Либо найдите митинг ID на страничке мероприятия вот этого, куда я вас всех позвал. Либо я вот буквально минут через 5, как отдышусь, повешу этот митинг ID на своей страничке. Вот прямо вот где здесь сейчас стримится все это, я вот прямо на своей странице этот ID повешу. И увидимся там минут через 20, то есть 8 часов по московскому времени, дорогие друзья. Всего хорошего, спасибо большое, до свидания или до скорой встречи в Zoom. Пока!